Hey, Steve, can I get a water? Coming right up. Got a fresh pack right down here. Oh! Oh, my back! Oh! 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 Uh-oh. Looks like Steve's back just called it quits. Some help would be good right about now. Yeah, you're gonna need some help with that, Steve. Your injury could be worth millions. You should consider calling Morgan & Morgan. Morgan & Morgan is America's largest injury law firm, with more than 1,000 lawyers and 4,000 case staff ready to fight for you if you become their client. But Steve's worried. He doesn't have the cash to pay for expensive legal fees. Worry no more. Morgan & Morgan will fight for every penny you deserve. And guess what? The fee is absolutely free, unless you win. But Steve doesn't want to sue his boss, even though he hasn't gotten his surgery bills covered in the last 6 months. Steve, when you sue for an injury, you're not suing your boss. You're suing the insurance company. So if you've been a victim in a workplace injury or any other personal injury, you can hit the link in the description to get Morgan & Morgan to fight for you. Steve did, and now he's back in the game. Sorry. దమ్ముంటే పట్టుకోరా శిఖవద్దా పట్టుకుంటూ వదిలేస్తా సిండికేట్రా దమ్ముంటే పట్టుకోరా శిఖవద్దా. I knew they were going to turn this audio recording into a remix. ఇంత సరకు పట్టుకున్నామంటే ఎవరైనా తాగి మాట్లాడుతున్నా అనుకుంటారు. తాగి మాట్లాడతాను. Saw the pictures. A big achievement by the police. అని మీరు రాయాలి. నేను చెప్పుకోడు. ఆ ఎంపీకి ఫోన్ కొట్టి సిండికేట్ మీటింగ్ పెట్టమను. ఇటు నుండి సిండికేట్ పెత్తనం. Pushpa's got to have a plan. ఆ కూలోడు ఇంకా సిండికేట్ పక్కొచ్చేదానికి. He's looking at the logs. Are they real logs? Wait a minute. You don't think they would have swapped out the logs? దాని వెనకాల ఉన్న స్మగ్లర్ని ఎప్పుడు పట్టుకోబోతున్నారు సార్? Swapping out a garbage truck. ఏ స్మగ్లర్? Fast 5. అంటే సార్ మీరు దీని వెనకాల ఉంది పుష్ప అని చెప్తున్నారా? నీ పేరేమి? Uh-oh. పేరేమి? నిన్ను ఉమాదేవి సార్. He's like, I don't know how to tell him. ఫుల్ పూర్తి No way they're fake. అరెస్ట్ చేస్తాం. సార్ అక్కడ Maybe it was a small, like, let him catch the small amount while you're moving the real big amount. నువ్వు చెప్పింది నిజమా? మీరంతా బయట పోండి. Oh boy, here we go. Uh-oh. Here we go. Are they just, oh, no way! They just painted? Yeah. కాదు సండ్రా. Oh. నా మగుడు చూసేదానికి మొగోళ్ళ మాదిరి ఉన్నట్టే అది కూడా చూసేదానికే సందన మాదిరి ఉంటది. సీను కనిపించడం లేదు. Holy shit. టన్ను 10,000 కూడా సేదిదే మార్కెట్లో సరుకు బోర్డర్ దాటేసి ఉండదంట. Oh, they got him! Yes! Yes! Pushpa! ఇది దాటి ఒక సీము కూడా వెళ్ళలేదు. Oh wait, no, it's this hand. Yeah. సార్ రాత్రి సరుకు పట్టుకున్నప్పుడు దొరికింది సార్. He knew all along. Yeah, he presented him a cart. Oh, now we're going to get the reveal. That's where they kept all the wood. That's where they, on the carts. Yes! Oh, who doesn't love seeing a cocky villain get his comeuppance? I'm guessing that's some crazy insults. ఇది తీసుకొని పెట్టుకోమన్నాడు సార్. Shove this. చెన్నై వెళ్ళిపోయింది అంటున్నాడు. మీకు అలా అర్థం. Oh, that's your Oh, the flower. Because he called him a flower. Yep. బాబు పసుపు అని చెప్పాడు. మీరు దానికి కలర్ Please don't add color.
సరుకు స్టేట్ బోర్డర్ దాటి వెళ్ళింది, దేశం దాటి వెళ్ళలేదు. ఆ సరుకు పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాం. Oh, chase is still on, he thinks. ఒక్క దొంగ పట్టుకుంటే సిండికేట్ వదిలేస్తా అన్నావు కదా, ఇప్పుడు మొత్తం బండి పట్టుకున్నాను. కూలే నువ్వు కూలే పల్లి పుజాన గొడ కూలీగా పోరా అడవికేసి కూలీ కూలీ. Wow, he's going in hard considering everything that just happened. అనుకుంటున్నా ఫైర్ కదా తెలుసు. వైల్డ్ ఫైర్. Uh-oh. It's all rigged. No! Oh. Whoops! The amount of style in this movie is just off the hook. అస్సలు ఛాత్ర ఇప్పుడు మొదలైంది. He likes to waste a lot of bullets just firing up in the air. It does. You know what goes up, they still gotta come Come down down. somewhere. Eventually. It's like quite the gathering there. గుర్తుండదా సేను తాత నీకు ఇచ్చిండేది నేను వేసుకునుండా. ఏంటమ్మా కావేరి ఎట్టా ఉండవు? బాగుండు పిన్నమ్మా, కావాలంటే చెప్పు ఇచ్చేస్తా నీకే. చూడు పిన్నమ్మా, ఎప్పుడు నేను సినానా అనేది గానే. పైకలా కనిపిస్తుంటాడు కానీ లోపల నీ గురించి చాలా మురిసిపోతుంటాడు. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే. Whoa, 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 whoa. What's going on? చూడు No. Maybe she's with child? Hopefully that's it. బయట పండిరా పండి అటు ఎల్లు నువ్వు. అరే పుష్ప Maybe she was pregnant and she was fasting? ఎన్నాళ్ళు ముట్టయ్యావా? ఎన్నాళ్ళు ఏంటి ముట్టయి? There you go. You've been getting that feeling? పుష్ప సరసమాడడం వల్ల పడ్డావు. It's romance. నానబోతున్నావే. పుష్ప తలదని నోడుకుంటున్నాడు రా. And you beat Pushpa! పుష్ప ఏడా? He's taking a moment. Celebration time. Oh, what is this? Here we go. This is going to be wild. Ooh. God. Music is just amazing. These colors here is wild. And the lighting. Just the choreography too for all of this stuff. Oh, easy with those blades. He's an expert, don't worry. Oh, we got Oh. hot coals. Oh, right on the On hand. hands. ఆడటం ఏమి సమయం? Celebrating? వేషం కట్టి అమ్మోరు ముందు ఆడితే కూరుకుని జరుగుతుంట. నువ్వేం కోరుకున్నావు స్వామి? నువ్వు పుష్పరాజవయ్యా, నువ్వేం కోరుకున్నావు? Healthy child. To be a good father. కోరుకున్నా ఆడబిడ్డ అయితేంది, మగ బిడ్డ అయితేంది స్వామి, ఏ బిడ్డ అయితే ఏముండదు. He doesn't want the burden of a boy to take Yeah. over what he's done. పుట్టే ఇంటి పెట్టుకోడేవాళ్ళు కూలిన కొడుకున్నా నేను. Oh, that's right. ఆడబిడ్డ పుట్టదనుకో ఇంకో ఇంటికి పోయి ఇంటి పేరు తెచ్చుకుంటుంది కదా, అందుకోసం వేషం కట్టి. Oh, yeah. I mean, Wow. Yeah. we never really thought about that. That no matter how like powerful he is, he was still just a coolie. Yeah. అని ఊరు వాడ అనుకున్న గాని మహారాజు నాకు నవాడు. Oh, this is really cool with the colors. Dust. చూసేకి అగ్గిరవ్వ మాదిరే ఉంటాడే నా సవే. Uh-oh. Feels like it's spicing up a little.
అరే మామ ఇది అమ్మాయా ఆడవేశంలో ఉన్న అబ్బాయా చూడా Oh, what's going on here? Oh, ఆడు మగ తేడా తెల్ల ఏందమ్మి వీడిని బాయ్ చూడదా ముట్టు తెగుద్ది నా కొడుకు It's Pushpa's niece. You might want to watch it. నేను బయట తీసి చూస్తే కదా తెలిసేది Superman punch! Oh no, we're getting a kick right to the face. Well, or a stomp on the chest. Load it up. Oh, you guys not know what Pushpa is and you don't mess with any one of his family? oh, Like these. oh, and another one. Fireworks. Of course, we had to get a action scene with him in that outfit. Yep. ఈ సినాయినా నిన్ను పట్టించుకోవడం అంటే కదా నువ్వైతే చేస్తే చూడు అమ్మోర్ తాండవం It's the drum. That used to be your finisher back in the day, wasn't it, Quentin? Ooh. Oh, that's awesome. Oh, just kicks the side of his ear. Oh, Should not Oh, have done that's a that. cool shot. Should not have done that. Cobra's in the background. Right on time. Oh, you want more? You want more? You get a choke slam? యో విడిసేయబ్బా వీళ్ళందరినీ నువ్వు కొట్టినావని చెప్పి ఇట్లాంటి ఆటలు ఎన్ని ఆడినా నీకు ఇంటి పేరు ఇచ్చేదిలే Whoa. Still This hitting him guy with coming that. in talking shit. బిడ్డని కాపాడాడని మర్యాద కూడా లేకుండా అట్లా మాట్లాడుతుండవే ఏంది Yeah. ఆడు కూడా ఇట్లాంటి అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్నాడు కదా సందు దొరికినది No respect. కళ్ళు ఎర్రగా చేస్తే చిత్తూరు జిల్లా మొత్తం గజగజ అని వడుతుంది అట్లాంటి కళ్ళు నేను చూసినానంటే అది కూడా నీ వల్లే కుమరండి గడుపులో బిడ్డ ఉండదు నువ్వు ఊరుకోమా ఇంకా ఎంత సాధిస్తారా ఇంటి పేరు అని మా ఆయన పేరు చెప్పుకొని ఊరుగా బతుకుతాండాయి Yeah, they are. Yeah, how's that for a surname? నువ్వు పుష్ప ఫ్రెండ్ నువ్వు పుష్ప అన్న డ్రైవర్ నువ్వు పుష్ప అన్న మనిషి Everyone's Pushpa. ఎవరినైనా అడిగినా పుష్ప మంచి అని చెప్పుకుంటారు ఈయనెవరు పుష్పాలన్న పుష్ప అంటే పేరు కాదు పుష్ప అంటే బ్రాండ్ It's a brand. ఇడిసండ్రా వీళ్ళు కొట్టుకుంటారు That's a woman you want by your side right there, ladies and gentlemen. That's a ride or die. That was great. What a That was speech. awesome. Got nothing to say, do you, bruv? Oh, these guys. Nobody there said it, what their name was. Yeah. Oh, What what in is the this? Must be Must be like what they had to do because of what they did, yeah. Yeah. Oh, and he winks. Shame. Yeah. Here's the real warehouse. డూప్లికేట్ సరుకు అంతా ఒరిజినల్ మాదిరి బాగానే సెట్ చేసుకుంటాట్లే ఈ There's duplicates in there to match the original. ఈ సరుకు ఎరవేసి అసలు సరుకు ఎక్కడ ఉందో పట్టుకుంటా నేను పట్టుకుంది ఎర్రచంద్రమని ప్రూవ్ చేస్తా యో ఏం చేస్తుండవు ఇదంతా ఎప్పుడు చేసేదే మధ్యాహ్నం ఇన్స్పెక్షన్ కమిటీ వస్తాండాది ఎర్ర సందనం లేదో తేల్చేదానికి దాన్ని ఎట్టా మేనేజ్ చేస్తామని అడుగుతాండా కమిటీని మనం మేనేజ్ చేయడం కాదు కమిటీ వచ్చేదే మనల్ని మేనేజ్ చేయడానికి He's gonna tell them what they want to hear. Whatever he says goes. It's his word. వచ్చిన కమిటీ ఈ సరుకు మాత్రమే టెస్ట్ చేస్తుంది
కెరోసిన్ కలర్ చేంజ్ కాలేదు కాబట్టి ఇది ఒరిజినల్ ఎర్రచందనం. అన్ని శాంపిల్స్ ఏ గ్రేడ్ ఎర్రచందనమే వచ్చింది. అస్సలు సరుకు దొరికే వరకు ఇదంతా ఎర్రచందనమని నమ్మిస్తుంది. వావ్, మేక్ దెమ్ బిలీవ్ ఇట్. ఏంది పుష్ప, ఆ షెకావత్ గారు ప్రెస్ మీట్ లో ఏదో వాగుతుంటాడు. అదే అబద్ధం. అట్టయితే అసలు సార్ గేట్ ఉంటుంది. ఏడుండేది బార్డర్ దాటేదానికి సిద్ధంగా ఉండదే. There you go. సరుకు ఏడంతో చెప్తే ఏం పోద్ది? సిద్ధప్ప గారు, మీకు 1,70,000 వ్యవహారాలు ఉండొచ్చండి. మా సరుకు ఎక్కడ ఉందో రుజువు కావాలా? Need proof, huh? సరుకు ఏడుందో చెప్తే సెక్కావ సోలో చెప్పినట్టే ఓడు ప్లాన్ కూడా అదే. Somebody in that room would spill. Yeah. We know that. అందరూ నిన్ను నమ్మే సరుకు అని తప్పు చెప్పుండారు. వాళ్ళకి భరోసా ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత నీ మీద ఉండాలి. ఇంకా ఈ రేంజ్కి వచ్చాక కూడా ప్రతి వ్యాపారాల్లో నిజాలు ఉండవా, నమ్మకాలే ఉంటాయి. Just trust. నిన్ను నమ్మే నేను సరికి ఆడుందో చూపిస్తా, కానీ నీ ఒక్కడికే చూపిస్తా. అది వాళ్ళందరూ సరే అనుకుంటే నాకు ఫోన్ కొట్టా, నేను పోతాండా. ఎంబాసీను ఎట్టుండవు? బాగుండా. నమస్తే సార్. This guy. సిద్ధపడా వాడికి అంత కథ లేదబ్బా. వెనకుండి కథ నడిపేవాడు ఏరే ఉండాడు సారు. సిండికేట్ నుంచి ఇంత డబ్బు వస్తుందంటే ఎప్పటికైనా డేంజర్ అని. మీరు తమిళనాడు సీఎంతో మాట్లాడి అక్కడ లోకల్ పోలీస్ సపోర్ట్ ఇప్పిస్తారని అడిగేదానికి వచ్చి ఉంటాడు ఎస్పీ గారు. కళ్ళతో చూస్తే గానీ నేను ఏది నమ్మను. ముందు ఆ సరుకు ఎక్కడ ఉందో పట్టుకుని చూపించు, అప్పుడు నమ్ముతా. Locate the goods. Good luck. Yep. ఆ సరుకు ఎక్కడ ఉందో తెలిసిన వాడు జక్కారెడ్డి. వాణ్ణి మేము ఫాలో అయ్యాము. Sure, that's where they are. Yep. No, damn well he's sending them to the other side of the country to look. Yep. ఎంపీ గారు, నేను రామేశ్వరంలో ఉంటాను. Oh, guys, సేఫ్గా ఉండదు. చెప్పండి, కంగారు పడొద్దాను. చెక్కారెడ్డి, Who's this meathead in a striped shirt? Look at that guy. Sri Lanka 18 kilometers. हम जाएगी ना इतना पास. I like that guy. I want to see more of that guy in some Yeah. Indian movies. I saw his IMDb. He's in a lot, but just not that we've seen. Oh, here we go. చార్లీ కాంటాక్ట్ లో వచ్చారా? లేదు సార్, మార్నింగ్ నుంచి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ ఉంది. Nothing. Oh, did somebody get caught in a diversion? Again? Oh, yeah, It's gonna be in the fish. చేస్తున్నారు? Hey, they're just being thorough, all right? బోట్లో కూడా ఉన్నాయి సార్. కుబరాజ్ గారు, Cut the boats apart. Maybe that's the red sandalwood there. Did they make the boats out of the red sandalwood? Uh-oh. కుబరాజ్ గారు సార్. It's only one container, though. అవును సార్, చెక్ చేయమని చెప్పండి. Gosh, they would need 100 of them. పనుస్వామి కమింగ్. Well, it's like what we saw in the beginning. Yeah. Not unless you had one just to draw them off. Oh. సార్, పార్సల్ తవర వేరే ఏది இல்ல Well, you gotta clear out the box. Yeah, exactly. Oh! ఇంక వెళ్ళగారు పోవదు, ఉడనే స్టాప్ పండుగ. వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారంటే సరుకు ఇక్కడే ఉంది. సార్, ఫుల్ చెక్ పడ్డా సార్. ఇంకా కడల్ మట్టదారు. Only the ocean is left. Oh, is it all underwater? Oh! Holy All those shit. sunken All ships. the carts. It's all under the boats. Yep. Well, That's not that good. is not good for him, no. What a shot. Oh, it's like Miami Vice. It is. All we need is the soundtrack. Yeah, but you gotta really the wake that he would do. They're almost there. Once if they they're get into international waters.
That's it. Yep, they all Game made it. over. No jurisdiction. ఇంటర్నేషనల్ బోర్డర్ సార్ ప్రాబ్లం అవుతుంది నాకు బోర్డర్ కనిపించడం లేదు బోర్డ్సే కనిపిస్తున్నాయి కుబరాజ్ గారు సార్ 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 వద్దు సార్ ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్ Oh no. Yeah. Oh, that quick, huh? Yeah. They don't take kindly to interfering in their borders. సారీ వి ఆర్ నో క్రాసింగ్ He lost again, buddy. బోర్డ్స్ శ్రీలంక వెళ్ళిపోయాయి అప్పుడేనా అక్కడి నుంచి 18 ఇక్కడి నుంచి 6 సార్ What are you doing? What is he thinking? Sorry. Yeah. I was just shooting at the boats behind you. Yeah. There he is. Giving him the look. Yeah. Look at that shirt, though. The belt buckle with the axis. వీడికి బోర్డర్స్ లేవా ఆ పక్క ఉంటాడు ఈ పక్క ఉంటాడు వీడేమైనా భగవంతుడా We're going to get the look over the shoulder. Oh, there of it course is. we are. Oh, come on. Why don't you pull out your piece again? So Yeah. sorry, sir. సార్ ఒక కార్ వేగం ఉంది సార్ బ్యాక్ లో మోది అప్ని బండి అప్సైడ్ Oh. Oh. సార్ Uh-oh. Oh, no. పెద్ద తిమింగలం దొరికింది ఇంటర్నేషనల్ బ్రోకర్ Oh. ఇంకో 3 ఇంచ్ లోపలికి వెళ్తే చచ్చిపోతాడు Oh. సరుకు ఎక్కడికి వెళ్తుంది That brings us back to Yeah. the beginning. Yep. పుష్పకి డబ్బు తొరసుకి అంటే జపనీస్ అవ్వాలో There we go. जैसे यहाँ हम पुष्पा को हाफ नोट दिया సరుకు జపాన్ చేరుకున్నాక అక్కడ జపనీస్ బ్రోకర్ Oh. That's the guy who saw him. హాఫ్ Yeah. నోట్ తీసుకుంటాడు పుష్ప వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు తెచ్చుకుంటాడు ఇంకో తిమింగలం దొరుకుతుంది ఆ బ్రోకర్ ఎవరు వాడు పుష్పకి తెలుసా ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ తెలీదు నాకు మాత్రమే తెలుసు కోయిన ఇదంతా మరి చెప్తుంటే అలా చంపేశారు పుష్పకి వాడెప్పుడు తెలిసిపోతుంది కుబరాజ్ గారు అలా ఎలా తెలుస్తుంది సార్ ఎవరో ఒకటి చెప్పేస్తాడు కోట్లు ఇస్తే వాడు చెప్పేస్తాడు 100 కోట్లు ఇస్తే నేనే చెప్పేస్తాను పుష్ప Yeah. ఇటు బతిగా ఉన్నాడు బ్రతికి ఉంటే చెప్పేస్తాడు మీరు వినేస్తారు పుష్పకి చెప్పేస్తారు నేను మిమ్మల్ని Oh. బడా స్మగ్లర్ కుబరాజ్ గారు షూట్ చేశారు You pulled it on me first. పుష్పకి జపాన్ కి ఉన్న కనెక్షన్ కట్ చేశారు సరకు జపాన్ వెళ్ళింది కానీ క్యాష్ రాదు సిండికేట్ ఏమవుతుంది With no money. సిద్ధప్ కళ్యాణ్లో ఉన్నారు ఆల్రెడీ సీఎం నరసింహారెడ్డికి మ్యాటర్ తెలిసిపోయి ఉన్నది ఫస్ట్ పేమెంట్ వస్తే గానీ వాళ్ళు మన మాట నమ్మేటట్లేరప్పా అనుకున్న టైంకు దుడ్డు వస్తుంది కానీ జరగలేదంటే ఏ పుష్పగాడు ఊపిరి వదిలేసినట్టే ఒక్కంటే నన్ను ఎర్రసందం రెడీ చేయండి నాదనే పైసా 7 కొండల పైన ఉన్నా 7 సముద్రాలు దాటున్నా వదిలేదేలే Well, he's going to go in the container. There we go. Here we go. So we're going to pick up. Cool. Here we go. All right. This guy, expert marksman. He is. 시영이로 하역! 헤이!
They never learn, do they? No. Jump in and get him. サワラに伝言はしたが届いてる頃だ。へい。 Oh, you know he's going to be on that anchor. No, no, the guys are. Yes! Yes! Stuff we've never seen before. Love it. And put him on there. He was on the anchor. Oh, that guy's still moving. おい、行け。 Oh, that's what you get for not listening. నీకు జరిగిన అసౌకర్యానికి నేను Wow. చింతిస్తున్నాను. For the Convenience. దేనికి ఇచ్చుండారు ఇదే నెక్స్ట్ నువ్వు పంపబోయేసరికి అడ్వాన్స్. హిరోషి ఏ నుండి ఎట్లాంటి సెల్లర్ కాగితాలు సెల్లవో మరేం చెల్లుద్ది? పుష్పగడ్ కరెన్సీ. పుష్ప కరెన్సీ. Which is? ఇది పుష్పగడ్ కరెన్సీ. Oh. ఏకపైన దుడ్డొస్తేనే దుడ్డొస్తుంది. Oh, he wants payment in advance. Yeah. Well, for what he had to go through to get it there? Time to get a new couch. Yep. Lots of couches. I don't want this ugly couch. Oh. Look at that belt buckle. Look at that watch. Look at that necklace. God. Dripping with style. ఈ భూమి మీద నేను ఎవరికైనా రుణపడి ఉన్నానంటే అది ఒక్క చక్కెర డ్యామ్లకు మట్టుకే. Jaka. ఆ పొద్దు దొప్ప పుష్ప రాప కూర్చో ఎంపీ గారికి చెప్పు నా మాట అనకపోయి ఉండుంటే నేను సిండికేట్కి ప్రెసిడెంట్ అయ్యేవాడిని కాదు. బంగారం లాంటి మనిషిని పాగొట్టుకున్న బాధ ఉండదు నాకు. నీ ఇద్దరు అన్న సౌలకి నేనే కారణం అయి ఉండా. నన్ను చంపేదానికి ఏదో చూస్తా ఉండవా, కానీ ఎన్ని ఇడిసేసి నాతో చేతులు కలిపినావా. సరుకుపోయే ప్రతిసారి 3 వాటల దుడ్డ ఈ సోఫా మాదిరే ఇంటికి చేరిపోతే నేనే చేయాలో ఎదుటోడే చేయాలో కూడా ఎప్పుడు డిసైడ్ చేసేదే పుష్పగడే. నీకు నా సావు కావాలనా దుడ్డు కావాలనా నువ్వే తెలుసుకో. What's it gonna be? Easy on the trigger there if you don't intend on going through with it. Oh! Whoa! Shit, he was gonna do it Yeah, too. dude just slipped. నాకు అర్థమై ఉండదప్ప, నీకు నా సావే కావాలనే. దుడ్డు కాదని కన్నెత్తినప్పుడే నువ్వు నా మనసు గెలిచేసి ఉండవా. అందుకే నీకు ఇంకో అవకాశం ఇస్తాడా. ఒంట్లో సత్తు ఉన్నప్పుడు లేచిరా. Wow. కోసం ఏదో చూస్తూనే ఉంటాడు. I'll be Just gonna waiting. keep giving him more money. విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని. Well, everything seems to be Look at working out. that. The dirt, they drew a helicopter symbol and stuff. That's cool. ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే సిద్ధప్ప నాయుడు పుష్ప ఇంటికి ఎందుకు వచ్చారు? సీఎం వాగానే మొదటితో నా ఇంటికే భోజనం రావాలని అడుగుంటాడు. నేను నా తమ్ముడు ఇంటికి భోజనానికి వచ్చిండా. Is that the 24th? January 24th? అరే చింటూ, ఈ రోజు డేట్ Oh, ఎంత? July. July, not January. సీఎం గారు ఇంటికి భోజనానికి వస్తానని చెప్పుండారు. నోటికి వచ్చిన డేట్ చెప్పి ఆ డేట్ కి సీఎం నే మార్చేశాడు రా పుష్ప. Yep. వంటిట్లో దోశను తిరగేసిన మాదిరి రాష్ట్ర రాజకీయాలు తిరగేస్తుంటావే. నేను సీఎం అయింది నువ్వు ఫోటో అడగడం వల్ల. థ్యాంక్స్. It's all for her, just to get a picture. Look at her big smile. Yeah. చూస్తే భయం వేస్తుండే స్వామి. స్వామి ఒక్క ఫోటో. What are you? పెళ్ళాలు అడిగేదే నోటుకో కోటుకో ఒక కోరిక. అది కూడా తెచ్చుకోతే మొగుడు మగాడట అవుతాడా. ఈ మాట కానీ మన పిల్లలు ఉన్నారంటే They hear it. నీతో ఫోటో దిగలేదమ్మా. తిరిగింది వచ్చాడా ఉంటాపా. ఫోటో దిగపోతే పదవులే మారిపోతుంటాయి. He's holding the chain. He still got it.
దేనికి జూలై 24 నేను సీఎం చేద్దాం అనుకుంటావు నువ్వు? ఈ రోజు నా భార్య శ్రీవల్లి పుట్టినరోజు. బర్త్డే గిఫ్ట్. ఆడ మాజీ సీఎంకి సౌండ్ రావాలా? కిసిక్కరే. I've seen that move done a lot in the last couple Indian movies where they do that squish squish and then they with the feet, with the foot, and then they wipe it or circle it around and go back. మావయ్య చాడు తించు. Yes! They got him dancing. If I'm not Pushpa, I want to be one of his, trusted members of his team. Yeah. Here we go. Look at that outfit. That blaze orange on. I'll put the shades on while dancing. So I'm wondering if she's just like a major superstar in India that we just don't know. Yeah. Well, that threw me off at first. I'm like, who is she, and how are they working her into this film? Because that's not the same actress that was in the latest Triple X, I don't think. No. Because the one who was in there was pretty famous. I'm guessing she's got to be really famous over there to just kind of work her. Yeah, some kind work of her into pop this. star or something. They all fall back. Oh, what a number that was. Uh-oh. Nothing worse than He's got this whole warehouse full of fake. Full of nothing. Well, he had some of both. Remember, he had some of it get tested. Yeah. So what's he going to do in the final act here? మొత్తం అయిపోయింది. 2-3 రోజుల్లో యాక్షన్ అంట. I think it's over. నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది ఎర్రచందనం శాండ్రా ఒక్కటే అని. అదేలా సార్? ఇందులో ఏది ఎర్రచందనం, ఏది శాండ్రా? ఊరుకోండి సార్, ఈ రెండు బూడిదే కదా, ఎలా తెలుస్తుంది? Burn it all down. ఎర్రచంద్రమైనా శాండ్రా అయినా కాలిపోతే బూడిదే కదా. అయితే మనం కాల్చేద్దాం. నేను వెళ్ళి పెట్రోల్ తీసుకొస్తాను. ఆల్రెడీ పోసేసారా? Oh, he's already done it. బయటికి వెళ్ళి కాల్చిస్తే కుట్ర అంటారు కుప్పరాజు గారు. Oh, he's going to be inside with it. ప్లీజ్ మీరు కూడా ఉండండి కుప్పరాజు గారు. Oh, dude doesn't want to die. దమ్ముండే పట్టుకోరా సిక్కావత్, పట్టుకుంటే వదిలేస్తా సిండికేట్. Oh, this guy's lost it. You think? You say you lost it now? He's... Oh, Sami. యాడ Sami పోండవు నువ్వు? నిద్దట్లో చెయ్యో కాలు తగిలితే బిడ్డకి ఇబ్బంది కదా. That's true. యాడికే Sami, బాత్రూమ్ పోయేస్తా Sami. బిడ్డ పుట్టినాకైనా. Scares her. ఇంట్లోనే ఉంటా. వ్యాపారంతో క్యాష్ ఒకటి అప్పు చెప్పించా. Oh, I was going to say, watch your head. వదిలేచ్చు ఉండదురా. మన కావేరిని ఎవరు ఎత్తుకొని పోయి ఉండారంటారా? Oh. తెల్లారితో పాప కంప్యూటర్ క్లాస్కి వెళ్తా ఉంటే Oh. 2 కోట్లు తీసుకురమ్మన్నారంటరా. ఏమైంది అది? 2 కోట్లు లెక్కలు చేసుకో. యాడి ఎలా ఎప్పటి ఎలా. Look who it is. మీ అన్నని గుండి గీసుకొని ఊరేగి మరి చెప్పాడంట. ఇప్పుడు నీకిసేది తిరుపతి మొత్తం చూడాలా. I thought these guys were just small time punks. హే పుష్ప, ఒరే పుష్ప, కుటుంబంలో 100 రూపాయలు ఉంటాయిరా. ఇట్లా నిలబడితేనే బంధాలనేవి. ఏమిరా? Oh. I was going to say, I didn't think he was just going to leave it at that. He's never going to turn back. He had to get his watch and his shotty. Yeah. He's never going to turn his back on family. ఈ సంఘటనకి సంబంధించి మన సిటీ కేబుల్ తప్పుకోమా పుష్ప నా టీవీలో మాట్లాడాలా. సరే. Oh, here we go. నీకు ఈ క్షణం నుంచి గంట టైం ఇస్తానా. 1 hour. అట్టగాది నా బిడ్డ ఒంటి మీద ఒక్క చిన్న గీటు పడ్డ వంట గంగమ్మ తల్లి జాతరలో ఏట తలలు నరికినట్టు రప్ప రప్ప నరుకుతా ఒక్కొక్కటి. There's got to be something more to this. చూశారు కదా,
కిడ్నాపర్లకి పుష్ప ఇచ్చిన వార్నింగ్. I'm really wondering what kind of twist are we taking here with the story now? ఊరన్లా రోడ్డన్లా సందన్లా కొండన్లా చిత్తూరులా మొత్తం జల్లుడు పట్టండి అందరూ అతకండి. Yep. పెట్ట దొరికేంత దాకా చిత్తూరు జిల్లా బార్డర్ మొత్తం మూసేస్తాడా రాక కోకల బంద్ చేస్తాడా. Wow. నీ చిత్తూరులో ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుందా నీకు? పుష్ప తాలూకా అమ్మాయిని ఎవరు ఎత్తుకపోయినారు. మంచి ఫైర్ మీద ఉన్నాడు. Yep. నా తమ్ముడు కొడుకు బొగ్గారెడ్డి. Oh, his nephew. ఆ బిడ్డను తీసుకెళ్ళి ఉండేది ఎవరో కాదు. Oh, now it's gonna get messy. అయితే ఆ ప్రతాప్ రెడ్డి నా కొడుకు ఫోన్ చేసి ఆ బెడ్ మీద చిన్న కీతు కూడా పడకూడదని చెప్పండి. అనవసరంగా ప్రాణాలు పోతాయి. పుష్ప ఆ బిడ్డ నన్ను చిన్నాయన ఎన్నిసార్లు పిలిచిన ఒక్క తూడు కూడా ఇంకా ఇప్పుడు కూడా పలకపోతే ఆ పిలుపుకు విలువే ఉంటది. ప్రతాప్ రెడ్డి అంటే మైనింగ్ తో పైకి వచ్చినాడు అనుకుంటున్నావా? Oh boy. చూసుకుంటే నువ్వు ఉంటావా నేను ఉంటాను. సరే ఎందుకు వచ్చిన పంచాయతీ మనకి ఇది? Let go. గండం పెట్టేదానికి మాంసం ముత్త కూడా దొరకదని చెప్పు ఆ ప్రతాప్ రెడ్డికి. బొగ్గ పుష్పకి దొరికే లోపే మన ఎతికి పట్టుకోవాలన్నా. మీ తమ్ముడికి ఫోన్ చేయి. ప్రసాద్ సుబ్బారావుకి ఫోన్ చేయి. అన్నా మా వాడు ఏడాడు ఉంటాడో నాకు తెలుసునా. Oh, things are kicking into high gear. అదే అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేస్తున్నావు కదా, బిడ్డ మీద ఒక్క గీటు పడ్డా నలుపుతావు. ఎవ్వరు ప్రాణాలతో మిగలకుండా నువ్వు చూసుకోసాను. All right. Oh, it's got the sofa full of cash. Oh, there you go. Whoa! Right through the TV. తమ్ముడు కొడుక ఒట్ట డుట్టు కోసం కిడ్నాపింగ్ చేయడా ఇదేం కావాలా? Yeah, what's really behind it? ఏం లేనా, మన జాతరలో పిల్లకాయలు కొట్టినందుకు చాలా ఫీల్. Oh, what, you want a second round of ass whooping? Yeah. మనం కూడా ఇటు కొడదాం బొగ్గ, అప్పుడు బిడ్డను భద్రంగా తీసుకుపోవచ్చు. ఏరా? Oh. So is he gonna have to take a beating? అమ్మారి కాడికి పోయి ఆ చీర ఎత్తకరా. Oh, here we go. Oh boy. ఎవడు ఇట్ట వేసుకునేసినారు ఏమవుతా ఆడుతాడు తెలుసు మీకు? స్టేట్ మొత్తం పుష్ప సంఖలో ఉండదా, ఆయన చేస్తే పెనాల్తో ఉంటారండి. Oh. Oh, shit. ఎంత డేంజర్ తెలుసా మీకు? So smack him? ఒక చేతి కట్టిస్తే సరిపోదురా? ఆ పొద్దు అడవిలో చూసి మర్చిపోయినావా? Yeah, that's right. కాలు చేతులు కట్టేసిందిలే, ఇంకేం చేస్తాడా? కొను పుడుతున్నా సరే మన అందరూ పుడుతు. No idea. ఎత్తండి రండి పైకి. ఎట్లా తీసుకువచ్చినామా అట్నే ఉంది. తూరి ఆ బయట తీసి చూపించరా. ఆ పొద్దు జాతరలో బయట తీసినందుకు ఏదో మనల్ని కొట్టింది. ఉప్పు ఉప్పు అని. అందుకే రా ఇప్పుడు తీద్దాం, ఏం చేస్తారో చూద్దాం. Oh boy. అరే నువ్వు పైకి ఎత్తరా. అట్లేదా? Don't you destroy them. Here we go. Oh! Oh, that's awesome. Oh, another guy's getting the bite treatment. Yes. Oh my god, this is so much better than any Steven Seagal film ever. Way better. Another one's getting bit. I was unaware that Pushpa was a biter. That guy's like, I remember what happened in the forest. I'm out of here. Yep. I love the camera work. Oh, poison Rana? Well, you fucked up now. Now the hands are free. Fucked up now. Oh! He did say he would do it.
Oh! All the You wanted it like that other night, right? yeah. Well, they got a cannon there. Is that going to come into play? Oh, sorry about your arm. Oh. పుష్ప క్షేమం కోసం చెప్తున్నా అర్థమవుతుందా He uses the hand. Oh. బుగ్గారెడ్డికి ఏం కల బాగానే ఉంటారా ప్రతాప్ రెడ్డికి చెప్పండి నిమ్మలంగా ఉండమని తూరు పొగ ఫోన్ ప్రతాప్ రెడ్డి అని మాట్లాడతారు Oh, he is not okay. He's not fine anymore. He was fine. He's not at present time. ఆడబిడ్డ మీద చేస్తే Oh. He should not be having an honorable funeral. No, that's too bad. Yeah. You even said so yourself. He was gambling all the money away that, I didn't make it either. Did we think him or any of the rest of the crew was going to make it out? Guess not. Yeah, the thing is, he even said of his nephew that he's gambled all the money we gave him, just got taken on it for doing the R word, and like, come on. So he realized the error of his ways. వాడు రాడలేమ్మా ఎట్లా వస్తాడు ఎంత బాధ పెట్టుండేవాడిని ఎట్లా చెల్తున్నా మొహం అని చెప్పి నాకు క్షమించమ్మా కావేరి పెళ్లి పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడే ప్రెస్ కడిపోయి పత్రికలు తీసుకొని సరాసరి Okay, I was wondering what was in there. మిగతా పత్రికలు పంచేది ఎవరికి ఆడబిడ్డ పెళ్ళైనా అట్టన మాకే అట్టంటి పెళ్లికి వస్తాడు రాడు ముళ్ళేటోళ్ళు కుటుంబం అంతా కలిసి చేసుకుంటున్నాం మొదటి శుభకార్యం Come on, we got to come together. శ్రీ మొల్లేటి పుష్పరాజ్ శ్రీమతి శ్రీవల్లి All right. That's what he wanted. It's all he wanted, really. Oh! What an epic finish. Wow. Or is it? Yeah, it's got an H3. It's got an H3. All right, got everybody together. Because you know what the most important thing is? Family. Family. Finally. Oh boy. Oh, so of course, those two are at that one. Yep. So who's gonna want the revenge now? Are you kidding me? అందరూ వచ్చినారు కానీ అసలైన ఆట అటు రాలేదా మనిషి రాలేదు సార్ మెసేజ్ వచ్చింది Oh, what's the message? Oh. Who's gonna be behind it? Oh. So who's gonna be behind it? Oh, is it time? ఆనందంతో గంతలేస్తున్నాడులే False alarm. I like how he's got his whole gang in there. That's awesome. Oh, it's beeping. No. Well, we know who that is with that burned up hand. He just blew up their wedding, dude. Yep. Oh, number 3, the rampage. I knew we weren't going to have a completely happy ending. Well, I didn't know if they were going to just do it, 2, or if they were going to have a trilogy. Wow. That answered my question. Yeah, I guess now we know. All right. Yep. Here we go. Here we go. Oh, where do we begin on a 3-hour and change 42 minutes?
What a ride. I mean, it felt like we watched a mini series. I mean, because essentially we did, really, you're talking 3, almost 4 episodes of a mini series, and they really were able to take their time and tell the story. I enjoyed this one every bit as much as, just about anything else we've done. Look, the fight scenes right from the start were everything that I want when I watch these movies. I don't care how over the top it is. I don't care how unrealistic it is. I don't care if cars are squealing their tires on dirt. It doesn't matter. I want over the top, crazy action. I want wildly impressive choreographed fight scenes like we saw here, and such original fight scenes. I mean, we saw at the end, Pushpa had his legs and his hands tied, so he just started biting guys like a bitey torpedo. He was going after these guys in the beginning. He had to get over the top with the first one where it was just him blindfolded and with his the mask, and he would he had to up the ante. Oh. And then, in the very beginning, the fight scene in Japan that they had when he was hanging from the rope, I mean, that was wild. I like how they told the story. I like how the villain, I'll call him, kept getting outsmarted. I thought that was great. And then, of course, apparently got his comeuppance at the end, which I did not expect. I mean, I expected something, but I wanted to think he was out of the picture. But as I always say, if we didn't see it, we don't know if it happened. And, of course, he came back at the end. So it just seems like those two are just on a collision course to do battle until there's only one of them left. So just wildly entertaining, over the top, a fun story, again, with the twists and turns of how they're going to hide the wood and how's it all going to play out. The twist at the end with the niece getting kidnapped, that was pretty wild. I mean, because everything was kind of tied up to that point. The wood was delivered, we got the money, everything was going well with the new MP. So, or was it MP? Is that what they called him? The president? Well, I don't CM. know. CM. With the new CM, everything was working out there. And then we had the twist with just who we thought were the local punks from the market, who got, they got their asses handed to them. They eventually came back and played a much more pivotal role to start up what we would go into Pushpa 3 for. But yeah, that whole story was wild. It was like the last 40-ish minutes or so. We almost had like I don't want to say like a side quest or like it was something kind of it wasn't unrelated because it did bring the family together and it tied everything up that way, but I just wasn't expecting it. So that was wild, and they paid off with an amazing fight scene at the end. So that was fun. But taught us that all Pushpa wanted in the end was family, and the surname, and to be accepted, and he was willing to do whatever it took to get that. But yeah, this one was just wild, over the top, everything I've wanted and come to expect, with amazing dance scenes as well. Were you not entertained? I mean, it had some serious, tones, obviously, at the end with him wanting to be a part of the family. Yep. He still had that little, butting heads with his, brother that he finally gave it to him in the end. We had, the levity with like the husband and wife, with Pushpa and his wife, where, all she wanted was a picture. All she wanted was a picture, and changed to CM. But even, like I said, I enjoyed so much the fight scenes. Loved the dance scenes and music. They were just outstanding, from the camera work, the choreography, the cinematography throughout it. But then, still, my favorite two scenes were them two in the kitchen, just being goofballs in funny. Love. And he's like, why are you doing this to me now again? Like, just so much, like, just her grabbing at him, just everything. I mean, we didn't have the butting heads of husband and wife in this. It was her having his back. The monologue / speech in the town square to everyone about the surname and how stupid it was to think of that. And that was just amazingly done by Rashmika, if that's how you say, that's how you pronounce it. You probably won't ever see it, but you did an amazing job in that scene. It was awesome, going around telling them what's what, because every person she went to, what are you? Oh, I'm Pushpa's agent. I'm Pushpa's driver. What do you call this guy?
Pushpa's elder brother. Everybody was Pushpa. Everybody was Pushpa's something, and they all meant something to him. Even though I know it was a ruse and like all those carts were the actual redwood, what did he tell his drivers? Get out of there. You guys mean more. You guys are more important to me than that. Yeah, we get it. It was a ruse, but at the same time, that shows you how much he cared about everybody that helped him get to where he was. Like even when he went to the guy in the wheelchair, he's like, I know that knowingly or unknowingly, the causes of deaths of your brothers were from me. If you want the money or me, you know, do it. Like, you want to take my life, here is your chance. Like, because he knows that. Because he even said, if it wasn't for your brother saying, explain it to him that day, I wouldn't have got to where I was. Like, just everything. And he always remembers everything. He's always super smart. We love the fact that we had our villain, Singh Shekhawat is how you say his last name. I can't remember the IPS. How he always thought he knew, or he always figured something out, but it was never good enough. Quite good enough to get it. And what a great villain he played. Was, and like just looked the part. He looked the part. He was a schmarmy guy. Like, he gets his apology. Hey, he got the radio. He had it recorded. Like, he was just that goofball over the top villain that you hated, but also loved to hate at the same time because he was so over the top. It just works so well. And real quick on your whole miniseries, that's what it did feel like. Yeah. And I get it. 3 hours and 40 minutes long, but the way they broke it up was just perfect. It was like you saw him rise, and they're like, oh, he's gonna fall, but no, he's up again. No, he's gonna fall again. No, and then like we had the rescue, so we had him outsmarting a villain like 3 separate times. Outsmarting everyone else around him, including the broker that the Jeffrey Dean Morgan guy that I like so much. I was hoping we'd have more of him in the movie because he was great, especially with I would never ride in that, and then the dog goes in there. He makes me laugh because he was so great in looking it up. He was an animal, which I was right, and I thought he was so good in that I love that he was in this as well, and he did such a great job, and I wish we would have got more of him, but the way they broke it up and the way they made it was a phenomenal watch. We're just, like I said, were you not entertained? What more could you want? Yeah, this one was an absolute blast. Look, all the action that we've come to love from this genre, they went way over the top with a lot of it, which is exactly what we are looking for, exactly what we want to see. Some very creative fight scenes, especially at the end, as Mason Quinn had talked about when his hands were tied behind his back. Just everything. I liked the storyline of the syndicate and kind of the cat and mouse game we had with our guy from the police department trying to catch him. They were they fooled him with the fake wood, and then of course we had him under the ships, and so that was cool. Got it over to Singapore, or was it Singapore, Sri Lanka? Sri Lanka. But in any regard, just a fun movie all the way around. These guys had touched on kind of already about, how he spent his life just wanting to be part of the family, and and that's something that could weigh heavily on an individual. So there was some very serious tones as far as that goes. But they threw in definitely some levity with him and his wife. I loved the relationship kind of dynamic that they had with the wife. They went a little edgy with the song, basically about him and his wife's intimate time, which I thought was fun. Back to a messy kitchen. Yeah, it came back to the messy kitchen, and so and then it was funny. Like, I gotta. They have to hear me being serious with you, so I'm going to say some serious tones. And she was just kind of smiling and laughing. So it was a good mix of everything. A good plot, good action, good cat and mouse. Of course, at the end, I kind of was feeling the same way as Mason Quinn was like, hey, we got this tied up. It's pretty good. We got away with the shipment. Said moving forward, we're taking payment up front. My hand is my word. And then, they came back and kind of had to set us up for the next one, which is what that one was. Our guy took out, a couple of their top family members, and we saw a giant explosion at the end for a wedding, which for as large as that explosion was, I don't know who's all going to make it out. A name like Rampage for 3 that let's not forget anybody. Let's not forget they made it very clear how close he was with his family, finally getting accepted with
with the brother, and you had a young bride who he obviously felt incredibly strong about because he went through that whole battle. But then also we have his wife and unborn child there. So again, by knowing what the title is of the next one, Rampage, you're wondering just how many people were lost here. But this one was really phenomenal. I think I enjoyed this one better than the first one. So a lot of people had said, Pushpa 2, you got to watch it. Yeah. And I think they leveled up for this one. So a really good watch. Yeah, I mean, absolutely. I like the way that, because we were already in the universe of Pushpa, we kind of had our characters set already. So it was kind of good to know that we were able to jump into that and get kind of right to it and tell another continuation of the story. So yeah, for me, this one was a lot of fun. Look, the fight scenes were absolutely just stunning. Just stuff I've never seen before. Shots we have never seen before. The dance scenes that we've come to love and expect from these movies that, like I said, I don't know if it'll make the cut because it's obviously a 3-hour and 40-minute movie. But if you would have told me 3-4 years ago, if you would have showed me one of these dance scenes, I'd be like, what's going on here? What is this? And it's just funny how now we've come to absolutely love them. And it's such a big part of the movie, and we totally get into it. And it works with this stuff, and it's just so much fun. What's so great about these indie movies, like I always say, I love seeing like the different, music and movie departments and whatever, but they're always so innovative in everything, from dance and action. Very creative. I'll start off then real quick. It's a 5. I mean, come on. Like I said, and I'll always say, were you not entertained? Because I definitely was. And, it was 3 hours 42. It did not feel like it. This felt like a 2-hour movie. Yeah, it felt really well spaced out, and how they did the timing and everything. I thought it was really well done. Yep, for me, 5. All the action that you could ever want, creativity, the dance numbers, everything. This one, again, for as much as I enjoyed the first one, they really leveled up with this one. Hey, I pretty much said everything I loved about this one. It's a 5 for me. 5s across the board. What more could you want in this type of movie? I'm excited and a little bit nervous as to what they're going to do with number 3, because yes, it's called Rampage, but can it be as simple as just an entire movie about revenge? I think they might need more than that, because this one had a lot more depth than just, okay, I'm trying to become the world's most powerful syndicate leader or whatever. You can absolutely make an entire movie just about revenge. So we'll see. They got a lot to live up to, though. But hey, hopefully you guys enjoyed it as much as we did, because as you can see, 5s across the board. Keep these kind of movies coming, India. These are freaking bangers. So for Appleton Oak, that's Mason Quinn. I'm, of course, Answer. Good night now, pals.